है फ्रेंड्स। तो अभी मैं जा रहा हूँ बोट राइड के लिए। तो बीच में कुछ ये मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं और मैं इसका वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। बट जो मेजर पार्ट होगा इस वीडियो का वो बोट राइड का ही होगा। तो देखते हैं क्या क्या रास्ता मिलता है। सामने वो जो ब्रिज दिख रहा है उसी के पास से मुझे बोट करना है। मैं भी जा रहा हूँ। सो दिस इज़ द बोट आई नीड टू बोर्ड। टिकट 30 यूरो का है एंड बोट राइड ड्यूरेशन 1.5 घंटे की है। नीचे बोर्ड के एक्चुअली फर्स्ट फ्लोर पे रेस्टोरेंट है. So actually you can buy drinks and some snacks and enjoy the view. Royal Stable replaces the old Royal Stable from 1669. It's
served as a stable for horses. 180 carriages were able to stand on the ground floor. The second floor gave room to about 300 horses. The building used to belong to the old Berlin castle. Markanten Backsteinturm am Spreeufer, das Stammhaus der Stiftung des Stadtmuseum Berlin. Zu Recht gilt das Haus als Meilenstein europäischer Museumsarchitektur und Ausstellungsgestaltung. Sea of the Netherlands on our left-hand side, while opposite, on the right-hand river border, you can see the building complex of the Brazilian embassy. It's the building with the brown shutters. Also on your right-hand side, you find the Märkisches Museum. The red brick cathedral-like complex of the Märkisches Museum was erected according to the plans of Ludwig Hoffmann between 1901 and 1908. It holds a history of Berlin presented in a variety of themed rooms which offer visitors an insight into the life, work and culture of Berlin. The museum, which is only a few steps away from the river Spree, explores the development of Berlin as well as the nearby Brandenburg region. One of the best things to see is the show of mechanical musical instruments. Furthermore, the 7 original graffiti-bedecked segments of the Berlin Wall are another favorite. Also remarkable is the Kaiser Panorama, which used to be one of the most advanced and awe-inspiring forms of... In front of you is the Janowitz Bridge, which is the lowest bridge in Berlin and on our tour today. Please remain seated and watch ahead, for there is the serious danger to see at the Federal Executive Board of the Free German Trade Union Federation. After the German reunification, it was converted into a Congress Center, but was given up quickly. Since 1999, this building has been accommodating the Chinese embassy, and since then the building has been decorated. Ein Kraftwerk, in dem Strom und Wärme in der sogenannten Kraft-Wärme-Kopplung energiesparend und mit geringer Luftverschmutzung zur Verfügung gestellt wird. Now it is planned to install a temporary art jetty at this place, which could serve for relaxation and events. These plans also integrate 2 towers that could be used for video art. Other plans, one by the architect Gerhard Spangenberg, intend to build a jetty with houses to live in on. घर देखा था पानी में Ja, nach dem Unterqueren der Oberbaumbrücke erreichen wir nun den Osthafen. Für diesen Hafen selber wurde 1899 der Entwurf vorgelegt zum Bau dieses wichtigen Industriehafens, der dann später 1913 in Betrieb gegangen ist. Aufgrund der starken Zunahme des Schiffsverkehrs auf der Berliner Wasserstraße wurde leicht verengt. Der Hafen auch der Wehrmacht als guter Umschlagsplatz. Nach dem Krieg diente er der sowjetischen Armee. The beautiful Oberbaum Bridge, which we already drove through before. And now we want to keep our promise and offer you some information on this bridge. This bridge connects the districts of Berlin, Kreuzberg and Friedrichshain. In the past it used to connect East and West Berlin. In former times there was a wooden bridge and the Spree was narrowed by wood stems, so ships of Berlin. The bridge you see today was built from 1894 until 1896. Its towers are 34 meters high and resemble. The name of the street Schiffbauer Damm derives from its history. In the 17th century ships were built here. Dutchmen took over this work after the order of the Elector Frederick Wilhelm. Today there are many pubs and you can have your beer here after a long day of work. Der nachfolgende Bereich zwischen dem Bahnhof Friedrichstraße und der vor uns liegenden Marschallbrücke, das war die ehemalige Grenzübergangsstelle der Binnenschifffahrt gewesen. Mit der Ernennung der beiden Grenzübergangsstellen zeichnet sich so langsam auch der Wechsel von ehemals Ost- nach ehemals West-Berlin ab. Und mit dem Unterqueren der vor uns liegenden Marschallbrücke kommen wir dann auch so langsam mit Ihnen in das deutsche Regierungsviertel. Right now we are underpassing the tracks of the train station Friedrichstraße, which had been a checkpoint for those traveling by train for 40 years. From this checkpoint up to the Marshall Bridge ahead of us,
used to be the border crossing point for shipping. Mainly cargo boats were checked there. And by mentioning these two checkpoints, it becomes obvious that we are about to leave the former eastern part of Berlin and enter the government quarter. Mit dem Unterqueren der Marschallbrücke sind wir nun auch mit Ihnen im neu gebauten Regierungsviertel angekommen. Das Regierungsviertel wurde grundsätzlich erst einmal geschaffen von zwei Architekten, und das waren Axel Schultes und Charlotte Frank. Axel Schultes und Charlotte Frank haben mit dem rechtsgedienten Marie-Elisabeth-Gütershaus das sogenannte Band des Bundes geschaffen. Allgemein gesehen ist das ein künstlerisch-politisch verbindendes Element zwischen den beiden ehemaligen Stadthälften Ost- und West-Berlin. Und ganz konkret sind es Regierungsgebäude, die mit Brücken verbunden sind, und diese Brücken führen zweimal über die Spree und führen für unseren Pfadverlauf gesehen von Ost nach West. Rechts sehen Sie das Marie-Elisabeth-Lüthers-Haus, benannt nach einer freien Demokratin. Das Marie-Elisabeth-Lüthers-Haus als Standort der Parlamentsbibliothek hier im Regierungsviertel, die übrigens von ihren Buchbeständen her zur drittgrößten Parlamentsbibliothek der Welt ist. By underpassing the Marshall Bridge, we drove into the government quarter, which was designed by the architects Axel Schultes and Charlotte Frank. The Marie-Elisabeth-Lüthers-Haus on the right-hand side is the seat of the Parliament's library and forms the eastern end of the ribbon of the Federation. The ribbon of the Federation is a linkage of government buildings, including two bridges over the River Spree, one of them constituting the former border between East and West Berlin. General Helmut von Moltke gave the name to the next bridge, the Moltke Bridge. Moltke was in charge when Prussia fought against Austria and France in the 19th century. In the middle of the bridge you can see an image of Moltke looking down on us. Fortsetzung des Bandes Bundes in Form des Bundeskanzleramts. Dies ist der 5. Ansatz eines Kanzlers in Deutschland. Das Bundeskanzleramt wurde am 2. Mai 2001 eingeweiht mit Baukosten von 465 Millionen DM. Sie sehen das Bundeskanzleramt in einer dreigeteilten Form. In der Mitte der große Leitungskomplex, erst 8 Etagen hoch, und nebenan 2 Seitenflügel. Es sind 5-geschossige Bürotrakte, in denen es insgesamt 310 Mitarbeiterbüros gibt, und wir haben insgesamt 12 Wintergärten. Sie sehen voraus eine Brücke, und dies ist die Fortsetzung des Bandes Bundes. Das ist ganz genau genommen der Kanzlersteg, und er führt hinüber zum rechten Ufer, und damit endet das Band des Bundes am rechten Ufer mit dem Kanzlerpark. Immediately after the Moltke Bridge you can see the German Chancellery on your left-hand side, which was inaugurated on the 2nd May 2001. It is a continuation of the ribbon of the Federation. Its construction costed 230 million euros. The 5-story building contains 310 offices taking turns with 12 winter gardens. Located between the two wings is the 8-story Chancellor's office. It is 36 meters high, and on the left-hand side of the Chancellery, the Kanzlersteg leads directly to the Kanzlerpark. Und über ein eigenes Blockheizkraftwerk. On the right-hand side you can see the biggest housing scheme of Germany's government, which was built in the form of a snake. It is called the Moabiter Werder and includes 700 apartments for the state employees. Today everyone may rent an apartment in the Moabiter Werder. It has its own power station as well as an own kindergarten.
and the whole area was built after the plans of the architect George Boumiller.